and fraught venom. Here in Eswatini, we are in the middle of a surge of infections, notwithstanding the amazing strides that have been achieved by our health workers and all stakeholders involved in the fight. We have unfortunately witnessed an increase in the number of deaths due to this virus, currently standing at 11 and 873 infections recorded since the first case was reported on the 14th of March 2020. May I take this opportunity on behalf of His Majesty's government to pass our condolences to the families, colleagues and friends of the deceased. Our prayers and thoughts are with you all. At a time like this, it is easy to lose hope, to fall back and allow fate to take its course. But that is not what defines us as a nation. We have faced equally devastating diseases before, and collectively, we are progressing to victory. This is not the time to give up or allow complacency to take hold, but to accelerate our response programs and consistently take individual responsibility for our health and that of others. On health interventions, when the COVID-19 pandemic hit Eswatini, it started mainly with imported cases. But as the months have progressed, we have seen fully established local transmission. From the efforts of our teams on the ground and based on the data collected, we have identified hotspots in all 4 regions of the country. Government is placing special focus on Manzini region as the region with the highest reported number of positive cases. There are ongoing and new activities to mitigate the spread of the virus, which include a focus on assessing healthcare workers on infection prevention control practices to understand any gaps in order to reduce infection rates amongst our healthcare workers. This has resulted in increased training, resulting in a decline in healthcare workers' infections. Starting next week, additional activities will be implemented in the hotspots identified in the Manzini region in an effort to curb transmission. These activities include door-to-door health education and promotion to create COVID-19 awareness, cluster testing. The Ministries of Health and Education will coordinate to ensure that schools in Manzini are closely monitored by increasing screening in schools. Engagement with the transport sector in the Manzini region is ongoing in preparation for the reopening of schools. On education, like the rest of the world, Eswatini began a process of easing the partial lockdown last month because we cannot stay in a corner forever at the expense of our economy and livelihoods. A number of easing measures have been introduced in an effort to continue opening up our economy to save jobs and livelihoods. Most importantly, we are beginning a phased approach of reopening our schools and tertiary institutions with effect from Monday, the 6th of 2020. The first phase involves the opening of Form 5s and completing classes in tertiary institutions. The 2020 academic year has to be achieved for a number of reasons. These include the need to supply a skilled labor force into the labor market, to allow entry into higher education institutions, to allow progression in the general education system, to allow adequate time for students doing practical subjects to prepare
for their exams. To ensure the compatibility of the country's educational system and learning outcomes with the rest of the world. The disadvantages of losing one academic year cannot be overemphasized, as that can lead to unwanted challenges, such as gaps in labor market skill sets in subsequent years. Government has filled all administrative positions for the smooth operation of schools when they resume on Monday. Through the Teaching Service Commission, government has renewed contracts for teachers and filled vacancies for 22 head teachers at all levels, including 170 teachers at secondary level. Before schools can reopen, it is critical for government to undertake an assessment in all schools to determine their state of readiness. As such, government has made this a high priority exercise and therefore assigned cabinet ministers, members of parliament, Minister of Health officials, education officials to inspect the level of preparedness in schools. On the schools currently assessed, it is important to state that schools are at different levels of preparedness, but most are ready to reopen next week. Government would like to commend the magnificent innovation that schools have adopted in readiness for the reopening. This level of preparedness gives us confidence on the safety of learners and teachers as we reopen schools. We also commend teachers and head teachers for returning to their duty stations to assist in the preparedness exercise. Government will continue to monitor the situation on the ground and provide updates on the implementation of COVID-19 guidelines in educational institutions. May I appeal to all stakeholders, including parents, teachers, and the transportation sector, to cooperate with government as we embark on this delicate reopening exercise. Government is determined to ensure a safe and a seamless transition back to quality teaching and learning. My appeal is extended to all the students returning to class to strictly adhere to health precautions of following social distancing protocols, wearing masks at all times and not sharing them under any circumstance, washing hands regularly, and using non-touch greeting methods, despite that they have not seen each other or for a long time. We urge parents to also ensure that their children are well advised on all the health protocols. Guidelines for gatherings. As we continue to ease the economy and COVID-19 partial lockdown measures, government, in collaboration with different stakeholders, has issued new guidelines for religious gatherings, wedding ceremonies, funerals, and community meetings with effect from the 19th of July 2020. And they are as follows. Places of worship will need to obtain a compliance permit from the Minister of Home Affairs in order to operate. Assessments will be made for each applicant to determine readiness. Worshippers are strictly required to observe 2-meter social distancing, wear masks, and refrain from laying of hands, touching or hugging, amongst others. The full observance of 2-meter distance between individuals will determine the number of people allowed indoors. The number of people attending a wedding ceremony shall not exceed 100 if held in an open space. In cases where the wedding is conducted indoors, the number of people will also be determined by strict adherence to the 2-meter distance, social distance. In funerals, there shall be no night vigil. The number of people attending a funeral shall not exceed 100 when the funeral is held in an open space.
All persons taking part at a funeral must maintain proper hygiene, including washing of hands with soap and running water. All community meetings must be attended by people not exceeding 100, observing the 2-meter distance between individuals. Where a community meeting is held in closed structures, appropriate fumigation must be implemented. Government has mandated the Minister of Home Affairs to ensure that all religious bodies comply with the COVID-19 regulations and guidelines as follows. During each session of religious gatherings, weddings, funerals, and community meetings must not exceed 2 hours. The person in charge of a gathering, whether religious, wedding, funeral, or a community meeting, is required to keep an attendance register with contact details of all attendees, their next of kin, and residential addresses for each person for ease of contact tracing. People above the age of 60 and those with chronic diseases are advised to avoid attending public gatherings. The consumption of alcohol in any gathering is strictly prohibited. Where food is served, it shall be in the form of prepared parcels. On opening of more businesses, in line with the process of easing up more businesses, government hereby announces that the following businesses are allowed to operate under strict guidelines, effective 13th July 2020. Casinos, game rooms, and gambling facilities should provide screening for all workers and clients when entering premises. Regularly sanitize and disinfect gaming machines, particularly after use by customer. Limit number of clients to 20 and not more than 50% occupancy for smaller facilities. Wearing of mask at all times for both clients and workers. The use of gambling tokens shall be limited and tokens shall be sanitized after each use. Auctioneers should provide screening for all workers and clients when entering premises. Social distance marking all auction venue. Wearing of mask at all times for both clients and workers. Gyms, health and beauty spas should provide screening for all workers and clients when entering premises. No beauty procedures shall be allowed. Social distancing for gym activities shall be a maximum 2 meters in between clients. Gym equipment to be thoroughly sanitized in between use. Clients shall bring their own towel. Use of washrooms shall not be allowed. Cinemas should provide screening for all workers and clients when entering premises. Social distance marking outside cinema to control queues. Regularly sanitize and disinfect all surfaces. Spacing of clients inside cinema auditorium, at least 2 seats in between. Cleaning after each screening. Reduce number of showings to give staff a chance to clean in between screenings. Wearing of mask at all times for both clients and workers. It is crucial, however, to insist that compliance to the WHO and health guidelines for all open businesses is not negotiable, and we will not hesitate to close any business that fails to adhere to these measures. These measures include observing social distance protocols of 2-meter distance between individuals. Businesses are compelled to provide hand sanitizer dispensers at the entrance and throughout the premises and ensure that they are replenished and or replaced at all times. Businesses shall provide hygiene reminders on visible posters and digital platforms. Sanitation stations shall be placed at every corner with high human traffic. Businesses shall periodically wipe down check-out lanes and touch screens. Businesses shall sanitize counters, doors, and areas subject to frequent contact by people.
On logistics and transport, the gradual opening up of the economy necessitates an update in guidelines for the operation of all transport modes during this extended period. Government, in consultation with stakeholders, has therefore issued new transport guidelines which are effective on Monday, the 6th of July 2020. And they are as follows. Seated carrying capacity for public transport is permitted up to 80%. This measure is put in place under the following conditions. Compulsory sanitization for all passengers. This is the responsibility of each transport operator. Wearing of mask for all vehicle occupants is compulsory. The current arrangement of vehicles per route shall be retained and only increase by demand. All public services serving the transport industry are open for all operation hours. Transportation response towards the school reopening. Carrying capacity of scholar transport is permitted up to 80% with adherence to health measures such as sanitization and usage of masks at all times. All students using public transport are expected to wear a mask. Dedicated scholar transport will be provided where possible, especially in hot spot areas. May I once again plead with all Eswatini to adhere to all public health measures, which include social distancing, regular hand washing, or the use of alcohol-based sanitizer where soap and running water are not available. Respiratory etiquette, including the use of masks, adherence to isolation guidance, more especially for the suspected and confirmed cases and those receiving home care. The opening of more economic activity is not a ticket for unnecessary movement in the country. The public is still advised to travel only when necessary or stay at home. Our gratitude goes to all the frontline workers who continue to execute their mandate with dedication and commitment. Many lives have been saved through collaboration efforts by the frontline staff, not only in government institutions but also in private practice. To this, we are grateful. His Majesty's government also appreciates our development partners and local private companies for their significant contribution to the national COVID-19 response. Their financial assistance has afforded government the opportunity to successfully implement response programs. Various sectors of our economy are currently preparing a COVID-19 recovery strategy. This strategy will be completed soon and will be shared with Eswatini. We continue to draw strength and comfort from the counsel of their Majesties as we traverse this difficult path, and for that we are grateful. It is prudent for me to reiterate that compliance with COVID-19 regulations and advice from health experts has never been more important and urgent than at present, when measures to ease the economy are being implemented. When we collectively comply, we are not only protecting ourselves and our families, but we protect our communities and our beautiful kingdom. Thank you. Nine bekunene lo mkhuhlane le solo silwa nawo sekuphele tinyanga letintsatfu solo wefika eveni bekunene solo uyaqhubeka ngemandla lo sikhuluma nje sebayenza ku 10 million webantfu emhlabeni wonke lesebana lwe mkhuhlane sebangetulu ke kwa 500,000 labo lasebashonile lokusho kona bekunene ukuthi lo mkhuhlane uyingoti kakhulu njengoba sesibonile umonakalo lo wendile
la Eswatini bekunene sesibonile nakhona umonakalo lo la khona labalishumi nakune sebavele bashonile bese ke labangu 873 ngilase batholakele banalomkhuhlane solo uqalile. Hulumende wembube bekunene uthanza kwendlulisela kukhalela labo labalahlekelwe ihlobo dabo nebangani babo solo uqalile lomkhuhlane. Sithi umthandazo hulumende uyathandaza nesive siyathandaza sithandazela kona kuphepha kwemaswati ukuthi lo monakalo ungaqhubeki ube mkhulu even. Siyabona ke bekunene ukuthi lo mkhuhlane uqhubeka ngawo emandla hayi nje even laseSwatini kuphela kodwa mhlaba wonke. Kungako nje sithi emaswati siwaqwayisa siphindze siwakhuta ukuthi lo mkhuhlane asivele siuthathe siubuke ngekuthi uyingoti kakhulu singawudzebeseli bekunene vele sente konke lokusemandleni ukuthi silwe nawo siunqobe. Siyakholwa lokuthi emaswati ahlangene onke silwa kulomkhankaso lona sitawuphumelela ngoba lo mkhuhlane udzinga wena ngamunye ukuthi utitshele ukuthi utativikela wena uphindze futhi uvikele nalabo labadudane kwakho ngaso sonke isikhathi ulandzele yonke imigomo yelitiko letempilo nebakamhlabuhlangene lesolo hulumende ayindlulisela esiveni. Kulitiko ke letempilo bekunene kuneketa nje sive ukuthi solo siqhubeka kanjani. Siyabonga ukuthi siyabona ukuthi litiko letempilo lisenda umsebenzi lomuhle kakhulu bekunene kuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungagijimi kakhulu. Sekuningi nje lo sekwendekile kuqashwe tisebenzi letitawusebenta kulo letiko letempilo kunala sebabenda imisebenzi leyahlukahlukene lonke live la Kangwane. Sesiphinze futhi sabuka netindzawo kutotonke tifundza takangwane letibukeka ungathi lo mkhuhlane usetulu kakhulu kuto nakhona kwakhiwa emasu ekuthi siunqoba njani lo mkhuhlane kuleto tindzawo lesetibonakele ukuthi ugijima kakhulu lo mkhuhlane. Sifundza nje lesolo sihambe embili solo umkhuhlane wefika ngiso sifundza sakamanzini lese sibonakele ukuthi kunebantu labaningi khona nalabaningi labashonile bakuso sifundza sakamanzini. Kunalo kuningi lesikwendako singuhulumende ngalo litiko letempilo bekunene siyaqhubeka kucwaninga live lonke kubuka nje lelizinga lalo mkhuhlane nekubuka nje ukuthi singawunciphisa kanjani lo mkhuhlane. Evikini lelitako nje bekunene kutabe kunalo kuningi lesitabe sikwenda ikakhulu esifundzeni sakamanzini la khona kutabe kunalabahamba emakhaya ngemakhaya bafundzisa baphindze futhi baqwayisa nesive kusikhombisa ukuthi bangendani ukuthi baphephe. Sitabe sibuka nala kuhlangena abantu labaningi khona nakhona sibuke ukuthi sibasita kanjani. Litiko letempilo netiko letemfundo selivele liqalile liyasebenta litawuqhubeka nekubambisana ukuthi linakekele kakhulu etikolweni ngoba tikolwa tiyavulwa evikini lelitako ngemsombuluko kutabe kubukwa ke ukuthi bantwana nabothishela baphephe kanjani. Nalaba ke labathuthetela sive i-public transport bekunene nayo seyivele icalile iyalungiselela kona kuvula kwetikolo. Kuto ke temfundo bekunene sithandza nje kwatisa sive ukuthi ngemsombuluko lotako tikolwa tiyavulwa njengoba simemetele emavikini lengcile bekunene onke emalungiselelo ekuvula kwetikolo ahamba kahle kakhulu. Siyabonga kakhulu kubo labaphethe tikolwa
nabothishela nabo bonke nje belitiko letemfundo labaphume basecitsisaka live lonke kuyobuka nje ukuthi letikolo tilungele yini ukuthi bantwana bangafika evikini lelitako ngoba bekunene impilo kufanele ukuthi ichubeke angeke sihlale ndzawonye sihlale emakhaya simise konke singaqhubeki kungako ke uhulumende abone kukuhle ukuthi asale sicala sivula letikolo kancane kancane kuqalwe ngalabo bantwana lese baqedza lese baphothula labafana nebantwana labaka form 5 nalabaka form 3 nebaka standard 5 kodwa ke batabe bavula ngetigaba letahlukahlukene sitawulandzela luhlelo uhulumende latabe solwalethula esiveni ngemsombuluko kuvula baka form 5 kuphinze kuvula nalaba bafundza emakolishi ema-universities nabo lasebaphothula kulawo makolishi bekunene sithi asigcizelele lokho kumcoke ukuthi emfundo noma ke kufundza kwabantwana kuqhubeke bekunene singete sakumisa ngoba uma sikumisa kutaba nebungoti kulimate nelive tizathu nje letimqoka ngiloko ukuthi labantu abasebentako lathi nkapanini nakahulumende ngilaba phuma emakolishi baphuma etikolweni uma ke kungathiwa silahlekelwe ngumnyaka wonke kuyawulimata live kusasa sekuncipha laba lestabadzinga ukuthi bangene emsebentini lemkhulu bathuthukise live bekunene kungako ke sigcizelela ukuthi vele ativulwe tikolo avulwe nemakolishi kodwa sikwende lokhu ngebuciko lobusetulu kakhulu kubalekela ukuthi kube nemonakalo eveni bekunene nekwekuthi ke emave ayahlolwa aphindze futhi kubukwe lokho ukuthi lize ngaletemfundo lisetulu kanganani kungako ke singeke vele sikumise kufundza kwabantwana noma kusetikolweni noma kusema universities bekunene sithanda nekubika nje siveni ukuthi litiko letemfundo selivele lilungiselele kakhulu lokunye nje lelikwendile ukwengeta bothishela nabo head teacher kuleto tikolo lebe setibonakala ukuthi setiyashoda ukuqinisa tona temfundo ukuthi bantwana nabefika etikolweni bakhanze ukuthi bothishela bakhona bekunene kungako sivele sakucilikela lo sikhuluma nje kunetinduna tembuso netisebenzi tembuso letahlukahlukene nale emimangweni kuboba betikhulu kukhona laba lababhasobheto natikolwa ema school committees nalaba phethe tifundo kulo kuto temfundo bavele bahamba babuka ukuthi nabe sesivele silungeleni ukuthi vula letikolo bekunene ngoba akusiso sifiso sethu ukuthi sivule letikolo bese sifaka abantwana ebungotini sithanda nje kubonga bonke labasebentako basebentela kulungiselela ukuthi tikolo tivulwe evikini lelitako bekunene uhulumende utawuqhubeka asibuke lesimo asigatse vele madvutane kubona lokuthi ngekuthi umonakalo lo wentekako bekunene sithandza ke nekuthi sikhute bona abantwana sibaqwayise ukuthi lokhu kuvulwa tikolo abatiphathe kahle balandzele yonke lemigomo bothishela labatabe bayibekile netemfundo labayibekile ukuthi abathinzani ngaso sonke isikhathi bagqoke ema-mask baphindze futhi bakhweshelene abahlalelani nanoma ngabe kade bagcinana asikabheki ukuthi bese bayangana bathinzane akavumeleki lokho bekunene bageze tandla ngaso sonke isikhathi balandzele yonke lemigomo lebekiwe bekunene kuze ukuthi bangetuthelelana lomkhuhlane bese bayawuthutha sebawumikisa emakhaya bayothelela labanye labasemakhaya bekunene sithi ke sikhuta nebatali sikhuta bona abantwana ukuthi balandzele lemigomo batali ke bayacelwa ukuthi
abavele basite bantwana babanike konke lokufanele basaya esikolweni bantwana ikakhulu ema-mask kuthi kumele bagqoke ema-mask. Sesibuya ke bekunene emihlanganweni lemikhulu imihlangano lemikhulu bekunene njengoba sive staward ukuthi yemiswa njengaletinye into letiningi letemiswa bekunene. Lokhu ke kufaka ekhathi imingcwabo, imishado, emasondlo nemihlangano lekhona etifundzeni ikakhulu emiphakathi. Kwakumisiwe konke lokhu bekunene. Namuhla ke simemetela ukuthi kusukela mhla ka-19 July 2020 tindzawo tekukhontela bekunene setitawuvumeleka ukuthi tisale tivulela ticala tivula ukuthi setingacala kukhonda kodwa ke titawulandzela nayi imigomo nayi bekunene kutawumele ukuthi ticele imvumo etiko letasekhaya ukuthi setifuna kuqala kusebenta bekunene kuze ukuthi kutohanjwa kuyobukwa lokho ukuthi vele lapha kutawukhondelwa khona konke lokufanele kubekiwe intonke letimfanelo letibekwe litiko bekunene letempilo namhla buhlangene kushothi kutawumele ba-applye ukuze ukuthi bathole bekunene imvumo emishadweni ke nasemingcwabeni bekunene uma ngabe bahlangene ngaphandle batawuhlangana bangenci ekhulwini bantu labahlangene lapho bekunene kodwa ke uma bahlangene ekhatsi endlini lokho linani litawukhonjiswa ukuthi bangakhi bantu labatawenela uma ngabe kulandzelwa lemgomo wa 2 meters lokuthi kumele bakhoshelane 2 meters bekunene nemingcwabo ke nayo itawusebenta kanjalo bekunene kutaba abantu labangenci ekhulwini nemihlangano ke lebanjelwa emimangweni kakhulu emiphakathi nakhona itawulandzela loyo mgomo loyo ukuthi abayenci ekhulwini bekunene phindze futhi bakhweshelane nga 2 meters bekunene litiko ke letasekhaya linike lithweswe lomthwalo wekuthi lento esiqiniseko ukuthi letigungu letiphethe emabandla emasondlo eveni laseswatini liyawulandzela lemigomo leseyivele ibekiwe yekwekuthi emasondlo imishado nemingcwabo uma ihlangene ayenze ama-hour lamabili bese kuthi ke loyo lo bite bandvu noma lisondlo noma ngumngcwabo noma ngumshado ababhalise bonke labantu abafikile abhale ukuthi igama lalo umuntu nekuthi uhlala kuphi kuze kuthi uma kutholakala ukuthi kuloyo mhlangano loyo kube khona labatholakele ukuthi banaleligciwane kutoba lula lokuthi litiko letempilo bese liyabalandzelela bonke labantu libahlole ukuthi abakathelelekini bede yini leligciwane bekunene labo ke labangetulu kweminyaka mashumi lasithupha labangetulu kwa-60 bayacwayiswa bekunene ukuthi bangavami kuya etindzaweni lala khona bantu babaningi khona bativikele ngekuthi bahlale emakhaya nalabo labahamba nekugula lokuthide bekunene nabo bayaqwayiswa ukuthi bangahambi baye etindzaweni la kunebantu labaningi khona kunatsa tshwala ke akukavumeleki la kuhlangene abantu njengoba simemetele nje tshwala busesemisiwe kwamanje nangabe bantu batawunikwa kudla kuloyo mhlangano loyo bekunene sikutsata kuthi bafane baniketwe umphako kubapakshelwe eskaftini bahambe nako kuze kuthi bangethi ukuqhubeka bahlangane nalabanye bekunene
Siphindze ke simemetela bekunene kuvulwa kwemabhizinisi njengoba sibonile emavikini lengcile ukuthi sesivele sicalile siyawuphefumulisa umnotho. Kunemabhizinisi ke lasatawuvulwa nawo lebeka sola valiwe lafaka ekhatsi emakhasino lapho kugembulwa khona bekunene nalapho kunemigomo litiko laka commerce industry and trade lelitawu wethule siveni ukuthi kutawulandzelwa kuphi tinto letfana ukuthi bantu nabangena la kule business bayahlolisiswa ngetindlela letifanele phindze futhi kufuthwe kuleto tindzawo leto nekwekuthi ke kungavunyelwa abantu labenga emashumini lamabili kuleso sakhiwo leso ukuthi babe khona nekugqoka kwema-mask bekunene kulawo mabhizinisi lawo. Lenye ke ibhizinisi levuliwe ibhizinisi nabalaba benda auctioneers nakhona kutawulandzelwa imigomo letsite bekunene litiko lelitawethula esiveni ukuthi kulandzelwe lokuningi kwakhona ngile migomo lesevele litiko letempilo limemetele siveni nalapho ke bantu bajima khona bekunene nakhona kusimemetela ukuthi kutawuvulwa kodwa kulandzelwe imigomo letsite bekunene bantu bahlolwe nabangena bahlole ema-temperatures abo nale machine lesetshenziswako ifuthwe ngaso sonke isikhathi kuphindze futhi bantu bakhweshelane amamitha lamabili ngaso sonke isikhathi. Lenye ibhizinisi levulwako ngila kubukelwa khona emabhascope emafilimu bekunene nakhona lapho kumele kulandzelwe imigomo letsite litiko lesevele lilungisile kuze ukuthi kungetuwanza ukuthi bantu bathelelane lomkhuhlane uma baya kulawo mabhizinisi lawo bekunene. Siphindze siyagcizelela singihulumende wembube bekunene ukuthi vele emaswati asaya kulamabhizinisi akalandzele yonke lemigomo lebekiwe ukuthi vele siyakhweshelana singaso sonke isikhathi nalamabhizinisi ende konke lokusemandleni ukuthi labantu abasebenta khona nalabete ema-customers abo lafikile alandzela yonke lemigomo ngoba uma bangakwendi lokho bekunene sithola ukuthi abakwendi lokho hulumende utawemuka ema-license bangasaqhubeki kusebenta uma bangakulandzeli konke lokho bekunene. Kulaba ke labathutha labahambisa sive bekunene baka public transport nabo bekunene ngoba naku sesivula lokuningi kuvulwa tikolwa sivulela nemabhizinisi nabo bekunene sebatawuvunyelwa ukuthi ibhasi lethwala abantu seyingabathwala abantu labalinganiswa kulaba ngu-80% not more than 80% bekunene njengoba nje besibekile ukuthi phambilini bekungu-70% nekuthi ke onke emabhasi nemakhumbi atakumele afuthwe ngaso sonke isikhathi bantu bagqoke ama-mask ngaso sonke isikhathi bekunene nako ke lesikubikako esiveni kulaba labathuthetela sive laba ke labathuthetela sive batawuphindze kube ngibo labathuthetela nebantwana njengoba nje tikolwa tivulwa evikini leliphelile nalapho kutawulandzelwa lemigomo bekunene leseyibekiwe not more than 80% lesithi itawulandzelelwa sithi ke bekunene nakhona lapho sive asichubeke silandzele lemigomo lebekiwe ngaso sonke isikhathi singayephuli bekunene kuze ukuthi sonke sitophepha sithandza nje nekubonga bonke labasebenta kulwa nalomkhuhlane bodokotela bonesi nabo bonke nje lesibabita ngokuthi bamasotsha lalembili lempini la khona ishisa khona lempi bekunene sithi siyababonga kakhulu kutinikela nekubambisa live sisalwa nalomkhuhlane bekunene. Hulumende ke wembube uphindze ubonga nabo bonke laba
sibambisile tinkampani tonke nje tingoni letehlukene letibambise live kutsi sikhone kulwa nalomkhuhlane bekunene sithi ngaphandle kwelusito lesilitfolako kuto tihlobo tenkhosi tihlobo telive ngabe kulukhuni kakhulu kulwa nalomkhuhlane bekunene sithi nje asibonge kakhulu ngoba nathi bayasiqinisa silive bekunene sengigcina nje ngithanda kugcizelela kona ukuthi vele bekunene lokhu akube insayiya yamunye ngamunye lonke eliswati lititshele ukuthi alifuni kungenwa kulomkhuhlane kwesibili alifuni kuthelela lomunye umuntu nangabe kwenteka sonawo lomkhuhlane bekunene nalabo lese batholakele ukuthi banalo batiphathe kahle bangatheleli labanye bantu sithi nje sixwayise kakhulu lokhu bekunene ngoba ngiko lokutasita ngiko lokutawusita live ukuthi liphephe litiko letempilo limemetele tinyangeni letengcile ukuthi inyanga lenyanga nje lesicalile nalele siphuma kuyo mhlambe nalena inyanga ya August bekunene ngito tinyanga lesibheke ukuthi letinombolo tikhule kakhulu kungako nje sicwayisa kakhulu sive ukuthi asitiphathe kahle sizathu saloko ke ukuthi kumakhatha sisebusika sisekhathi nekhathi ebusika leligciwane lithanza alipheli malula ebusika ngoba mningi nalemikhuhlane lesibhekene nayo silive lokumele ukuthi sive siphephe kikuwo kungako ke sithi asibambane eMaswati sivele silandzele yonke imigomo siphinze sibonge kakhulu nakuwo emakhosi lachubekako asicondzisa asiyala asikhutsata sisive seMaswati ukuthi lo mkhuhlana sivele siwuthathe letulu bekunene singawudzebeseli ngoba uyingoti sithi siyabonga kakhulu kusikhutsata kwawo emakhosi sisalwa nalomkhuhlane lomkhulu kangaka bekunene siyabonga. Thank you, Excellency. With your permission, allow questions from the media. Why is hand washing with soap effective against